n'umuntu asezerana agashitsa. Icoma nawe uyu munsi ukaba akarorero ka Ana usezeraniye uhoraho ugashitsa. Ana arasezerana kandi arashitsa. Igihe kiragera uyu mwana Samweli aravuka. Amaze kuvuka Ana aramwonsa, hama aramucutsa. Amaze kumucutsa acaraza mushikanira uhoraho nk'uko yabisezeranye. Noneho ku murongo wa 27 aravuga ati uyu mwana niwe nasaba kandi uhoraho yampaye ico namusavye. Haleluya. Amen. Icerekana rero ko yashikije isezerano. Mumfashe kuraba ku murongo wa 28 aravuga ati nico gitumye ndamugize inkuka y'uhoraho azorinda apfa akiri inkuka y'uhoraho. Haleluya. Arashitsa. Ana n'umuntu asezerana agashitsa. Icoma uyu munsi nawe ugafata akarorero ka Ana. Iyo usenze usugerejwe uri mu bibazo, uhoraho akagutabara. Bijya yakoze mu kugutabara, nawe ukagenda gushitsa ibyo wasezeranye ukimutakambira. Ikindi kintu tubona Ana yakoze, hahandi yasengera kugira ngo atabagwe, niho yagarutse gushitsa ishimwe ryiwe. Uru rusengero yari yasengeyemo bamupinga. Aha uyu musozi yari yadunze bamwikeka, bamwibazako, bamucira imanza, bamwitiranya n'imborerwa. Niho nyene yagarutse gushitsa amasezerano y'ishimwe ryiwe. Icoma mwene data, hajya nyene bagupingira akaba ari uzokwerekanira ishimwe ry'uhoraho. Hajya nyene bagukengerera akaba ari uzokwerekanira kugira neza k'uhoraho. Hajya nyene bagutukira, hajya nyene baguhekenyera mbere akaba ari uzokwerekanira ishimwe ry'uhoraho. Haleluya. Karorero ka mbere k'umwana yashikaniwe uhoraho n'uyu Samweli. Ana araza aramutanga mu ngoro y'uhoraho. Eli umuherezi yari yarapinze Ana aramwakira, amurera mu ijambo ry'uhoraho, aramukuza. Samweli yavuye mu muvugishwa rurangiranwa mu gihugu cya Isirayeli. Abavugishwa bose babayeho, barafise ibyo bagenda bahurirako, barafise n'ibyo batandukaniye ko muri Isirayeli. Ariko Samweli arafise ikintu arusha bose. Niwe muvugishwa wa mbere yarobanuje umwami wa mbere wa Isirayeli amavuta. Haleluya. Amen. Niwe muvugishwa wa mbere muri Isirayeli yarobanuje umwami wa kabiri wa Isirayeli amavuta. Haleluya. Amen. Umwami wa kabiri Dawidi yarobanujwe amavuta, umwami wa mbere Sauli akiriho. Ivyo nibikorwa bitokorwa n'umuvugishwa uwo ari we wese. Haleluya. Amen. Samweli kuko yarerewe mu ijambo ry'uhoraho, Samweli kuko yari yashikaniwe uhoraho, akurira muri we, akurira mu nzu y'uhoraho, avamo umuvugishwa adasanzwe. Bavyeyi munyumviriza, namwebwe mwimirije kuba bavyeyi, muze mwambe mwitwararika kurerera abana banyu mu ijambo ry'uhoraho. Harimo umugisha muri kazoza. Amen. Noneho turabe akandi karoro ka kabiri k'umuntu yashikaniwe uhoraho muri Bibiliya. Tugasanga muri Luka igice cya kabiri umurongo wa 22. We have to look to another example for a child that has been committed to year in the Bible. Let's look at Luke chapter 2 verse 22. Okay, amen. Hallelujah. I previously said that Hannah was the woman who promised to Yah and accomplished or fulfilled what she was promised. Reka rero dusome muri Luka igice cya kabiri umurongo wa 22 turaba kandi karorero k'umwana yashikaniwe uhoraho. Umutwe w'amajambo uravuga ngo bakeba Yesu bamushikanira Imana. Umurongo wa 22. Iminsi ishize yo guhumanurwa kwabo nk'uko ibyagezwe bya Mose biri, bamujana i Yerusalemu kumushikanira umwami Imana. Amen. Uyu yari umwami Yesu, yaravutse nk'uko abandi bana bavuka.
ariko hari hasanzwe hariho icagezwe c'uhoraho gisaba abavyeyi kuzana umwana kumushikanira uhoraho. Abavyeyi biwe baragishize mu ngiro nabo, igihe ngo kiragera hama baramuzana, barakora imigigwa yose n'imigenzo yari itegetswe muri ico gihe, kuko buri gihe cose kijana n'imigigwa yacu n'imigenzo yacu. Hanyuma barangije kuyikora baramuzana no mu rusengero bamushikanira uhoraho. Uyu mugigwa wo gukeba abana mu Bisirayeli ni umugigwa ntahura cyane, nize ko bidasanzwe, nta mwanya ukwiye kubabwira, mugabo ikindi gihe ndashobora mpezagirwa kandi kuzobabwira. Ariko reka mvuge ko iki gikorwa bakoze cyo gushikanira Yesu uhoraho kuri uyu munsi, mu bisanzwe ko ari we yaremye byose, ko ari we nyene isi n'ijuru, menga ntibyari bikenewe ko iki gikorwa yogikora. Mugabo twibuke amaze gukura hari ibyo yerekanye ko bibwirizwa gukorwa kugira ngo data ashishikare guhabwa icubahiro. Mwibuke no mu kubatizwa kwiwe ageze kuri Yorodani, Yohana yarahaswe kumwangira ati nije nari nkwiye kubatizwa nawe, aramubwira ati bikunde umbatize kugira ngo dushitse ukugororoka kose. N'umuntu yama yitwararika rero gushitsa ibwirizwa ry'uhoraho uko riri, ataravye icubahiro ciwe, ataravye umuryango aturukamo, ataravye n'igihagararo ciwe. Nuko ico gihe baramuzana bamushikanira uhoraho, nawe akura yarahawe uhoraho, akurira mu biganza by'uhoraho. Umwana ashikana uhoraho ni umwana akura neza, abadayimoni nta bushobozi bamugirako, imyuka mibi ntimugirako uburenganzira, Satani ntashobora kumupangira porogaramu ngo zimufate, kuko yashikanye uhoraho, arafise mwenewe. Haleluya! Ndazi ko mwibuka mwese indirimbo duhora turirimba, kandi si twebwe gusa n'ahandi barayiririmba. Duhora duha gasopo Satani, tumubwira ngo hange Satani, canke ngo have Satani, kwishengero rifise mweneryo, murabesha ntaco uzorigira. N'umwana rero yamaze gushikanirwa uhoraho, uwo mwana abahindutse uwande uhoraho, abafise mwenewe, Satani ntashobora kumugira ku bubasha. Twame twitwararika rero gukora ico gikorwa cyo gushikanira abana bacu uhoraho, tukabamuzeza kugira ngo abadukurikiranire. Ego hari imyanya tubana, ego hari ibihe tumarana nabo, ariko kandi hariho ibiringo usanga tutari kumwe. Mw'ivyo biringo tutari kumwe uhoraho aratubera. Hari n'igihe tuhaba mugabo tudashobora kubona mu mutima w'umwana, tudashobora no kubona mu vyiyumviro vy'umwana. Ndiko mvuga nko kubafise abana bakuze, ugasanga umwana yarononekariye imbere, ugasanga umwana arafise abandi bamwonona, ariko kandi iyo wamuragije Imana harabaho ico bita karimbi. Haleluya! Harabaho akarimbi ntarengwa uhoraho aguma ashinga ko gukingira umwana wiwe yaragije. Ubu rero bwa rugororero bw'abantu batandukanye tubona bagiye bashikana guhoraho, kandi baravye bose bagiye bagira ikimazi kidasanzwe mu mateka yabo. Uravye nka Samweli, umuntu yashikaniwe uhoraho kandi yagize ikimazi kidasanzwe mu mateka yiwe no mu mibereho yiwe. Uravye nk'uyu Mesiya, n'umuntu yashikaniwe uhoraho kandi yagize ikimazi kidasanzwe mu mateka yiwe no mu mibereho yiwe. Uyu mwanya tugomba kuraba ico byo tubwira uno munsi. Mbega biracakenewe kurerera abana bacu mu mwami uhoraho uno munsi? Inyishu yanje ni ego. Reka tubirabe ngaha mu gitabo c'Imigani igice ca 22. Aha hoho mu Migani 22 baratwereka ko dukwiye kurera abana kandi tukabarera mu buryo atari ubwo novyita kuregarega canke kuyeyembeza. Nabuze terume bikwiranye mugabo ni ikintu gihambaye cyane batwereka dukwiye gukora. Reka tubanze dusome umurongo turaza kuhaza. Imigani 22 umurongo wa 6. Proverbs chapter 22 verse 6. All right now, go ahead. Praise God. Praise God. That verse tells us how we may raise our children and prepare them for a long term. It's a long-term project to raise them. Yes. Haravuga hati
toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda asazana atarayivamo. Amen. Dusubire muri murongo urahambaye cyane. Toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda asaza atarayivamo. Amen. Noneho murumva ko n'uyu munsi bigikenewe ko dutoza abana bacu indero. Kandi indero ngaba dusaba kubatoza si y'igihe gito, ni projet à long terme, ni umugambi w'igihe kirekire. Badusaba kubatoza indero bakwiye kwamana no kuvuga ngo bakwiye kugumamo iminsi yose, hanyuma ngo baze barinde basaza batarayivamo. Hallelujah. Ni projet à long terme. Ijambo gutoza tubona ngaha muri Bibiliya ndiko ndashaka kuri gusigurira mu buryo bubiri. Ndari gusigurira mu buryo bw'ikirundi, subira ndari gusigurira mu buryo bw'ikinyarwanda. Kuko Bibiliya murabizi ko irimo amajambo menshi y'ikinyarwanda bivanye n'imyaka yandikiwemo n'abayanditse ntawo bidera. Kuko Bibiliya zimaze gukosorwa mu kirundi bikwiye zitaragwira, abenshi turashakoresha iyi. Rero mu kinyarwanda bavuze ngo gutoza canke kwitoza canke kugira imyitozo bisigura kwimenyereza. Iri jambo riri ngaha rero rivuga ngo toza umwana indero nziza, ni jambo rikubwira ngo menyereza umwana indero nziza. To train our children. Kubatoza, kubamenyereza. Kandi ico kintu tubamenyereza ni ikintu cigiye kirekire ngo bazogumamwo gushika babaye abasaza. Haleluya! Gushika umwana wawe baye iki? Umusaza. Gushika umukobwa wawe baye iki? Umunyokuru. Gushika umuhungu wawe baye iki? Umusogo. Haleluya! Umutozi indero azokuriramo, umutozi indero azokwamana, ayikuriremo, ayisaziremo, ayirambiremo, gushika ariko aragendera ku kabando atarayivamo. Gutoza no kumenyereza. To train, kumenyereza, kwigisha. Mu Kirundi tuvuze ngo toza umwana wawe indero, bivuye mu ijambo gutora. Naho iri jambo ritanditswe mu nsiguro y'Ikirundi, mu nyemerere nitize n'Ikirundi. Gutora rero ni kwakira ikintu gikuye ahantu, cyangwa kwakira ikintu gikuye ku muntu. Suko bimeze. Menga ikintu umuntu yakira kibaho habiri nyene. Ugikura ahantu cyangwa ukagikura ku muntu. Naho ugikura ku kintu ni ahantu nyene kiba kivuye, sivyo? Sasa iyo ndero umubwira ngo atore, urumva ko ari wowe uza kumwereka ayitora. Toza umwana wawe indero. Amen. Turi mu Kirundi, umweretse ko ayitora habi acagira indero mbi nyene. Umweretse ko ayitora heza acagira indero nziza nyene. Ari umuhaye naho tora akiri indero. Umuhaye nziza agira nziza, umuhaye mbi agira mbi. Ico turiko tuvuga rero ni muri kazoza, kuko ico umuhereza uyu munsi nico azokurana arinde agisaza. Mbega uriko uratanga indero imeze gute? Mbega uragomba ko abana bawe bazosaza bameze gute? Mbega uragomba ko abahungu bawe bazosaza bameze gute? Mbega uragomba ko abakobwa bawe bazosaza bameze gute? Biva kuco uriko urabahereza uno munsi. Indero ubahereza niyo nyene bazokurana barinde bayisaza. Ariko Bibiliya yari yadusavye ngo tubatoze nziza, yamaze no kuducaguza. Umutoze umwana wawe indero nziza, azoyamemo, ayamane, ayikurane, arinda asaza atarayivamo. Kubera iki? Iyo utoje umwana indero nziza, uba uriko urategura urundi rungano. Amen. Wewe uriko uragenda, ariko kusize ubivye imbuto y'indero nziza muri aba bana bawe, wateguye urundi rungano ruzogukurikira. Kuko tubonye ko abantu haye indero bazoyisazana.
mu yandi majambo bazogeraho basaza nabo bafise iki? Abana. Amen. Babana babakomokako nabo bazobaha kuri ya ndero wagize gute? Wabahaye. Ni indero igenda irahererekanwa. Nico gituma Bibiliya dusaba gutanga indero nziza. Nico gituma nababwiye ko ari projet a long term. Ni indero mugenda murahererekana gushika mu busaza. Icyompa guhera uyu munsi ukagira imigabo n'imigambi yo kuvuga uti ndakeneye kurera abana nzoronka mu mushinga amateka, ndakeneye kurera abana nzoronka mu mushikiranganje, ndakeneye kurera abana bikunze nzoronka mu mukuru w'igihugu, ndakeneye kurera abana nzoronka mu umuvugishwa rurangiranwa, ndakeneye kurera abana nzoronka mu umudokiteri, ndakeneye kurera abana nzoronka mu abajenero. Muranumva nabo menga barakomeye. Haleluya! Nuko utoza umwana indero nziza, ayikurane, ayirambane, ayibemo, azorinda saza atarayivana. Ni indero nziza badusigaye ngaha, kuko ni indero mbi zirabaho. Ariko nk'umuvyeyi wamenye Uhoraho, nk'umuvyeyi usenga, nk'umuvyeyi ukorera Uhoraho, sinifuza ko umwana wawe wo mutoza indero mbi, sinifuza ko umwana wawe wo mumenyereza indero mbi, ahubwo mumenyereze indero nziza. Mbega ikintu wokora muri ya ndero nziza y'umwana wawe wowe nk'umuvyeyi ni iki? Reka turabe ngaha mu Banyefeso igice ca 6 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Let's see what parents are supposed to do for their children as they are rising there. Ephesians chapter 6 from verse 1 to 4. Ephesians 6 Amen. 1 to 4. Hallelujah. Haravuga hati, bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko, ico nico cyagezwe ca mbere kirimo isezerano, kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi. Namwe base ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Amen. Ibi ivyo umwana abwirizwa gukora, nukumvira abavyeyi no kububaha no kubagambukira. Ariko kandi n'umuvyeyi nawe arafise ivyo abwirizwa gukora. Twabonye ko ari kurera abana, abakangira, abahana, yongera abahanura uko bibereye abo mwana. Ico rero umuvyeyi ategerezwa kumenya, no kumenya gukangira abana no kubahana. N'akarengo igiti kigororwa kikiri gito. Ikindi umuvyeyi yomenya no kwitwararika indero y'abana, mu kubashira mu mashure, akabarira amashure, akabahereza ivyankenerwa mu ishure, no gukurikirana uko batera imbere mu bumenyi bwabo. N'ivyo birakenewe kuko biri mu bigize indero. Ikindi umuvyeyi yomenya no kwitwararika amagara y'abana biwe, mu kubagaburira neza no gucungera ko badakoresha amazi mabi mu kunywa canke koga. Mu gihe barwaye bategerezwa kujanwa kwa muganga bifitiye ubumenyi canke yavyigiye, hama akirinda kubajana ku bapfumu, kandi akirinda kubaha imiti kumbure idakwiye canke itategetswe n'abaganga, kugira ngo ntihave itera izindi nkurikizi.
ikindi umuvyeyi yomenya no kurerera abana biwe mu rukundo rw'uhoraho, abaha n'urukundo rwa kivyeyi, kuko nabo abana bararukeneye. Umwana arakeneye ko umuvyeyi amwereka urukundo. Haleluya. Ivyo byari bimwe mu burorero bwo kurera neza twari gushobora kuvuga uyu munsi, naho bisanzwe ari byinshi. Reka tugarukire kuri ivyo bikeya, hanyuma ndakubwire nti hariho n'ubundi burorero bw'abagiye barera nabi kandi byaragize ingaruka. Uravye nko muri Bibiliya hari umuvyeyi yitwa Eli, yari umuherezi, yari yarafashe abana biwe abarera nabi cyane kweli. Abo bana rero harageze igihe barakwega ingorane zidasanzwe, bazikwegera ku gicaniro cy'Uhoraho, bituma Eli apfa, bituma n'abo bana bapfa, bituma mbere n'abakazana ba Eli, abagore b'abo bana nabo nyene bapfa, kuko ingorane zakwezwe n'ukurera nabi kwa Eli. Yareze abana biwe nabi, amakosa abaye akarerekera, abana bakoze ibyaha agashishitira, byaratumye bakwegera igihano se nabo nyene ubwabo n'abagore babo. Bene data, ndumva mutofata akarorero ka Eli yareze nabi, ariko mufata akarorero ka Ana yareze umwana wiwe Samuel neza gushika mushikanira Uhoraho. Mufata akarorero ka Yosefu na Mariya bareze umwana wabo Mesiya neza gushika mushikanira Uhoraho. N'abandi bavyeyi benshi mwoba mumaze gusoma muri Bibiliya canke kumva bagiye barera neza. Eka si Bibiliya gusa, birashoboka ko mu kibano cawe canke muri famiye yawe canke mu bagenzi hatabuze abandi bantu wobuzi bareze neza. Ingaruka nziza yo kurera neza nuko iyo ndero uhaye umwana no muri kazoza naho utakiriho, hashitse ikintu kimushikira avuga ati papa yari yarambariye uku, canke mama yari yarambariye uku, canke papa yari yaranyeretse ibi, canke mama yari yaranyeretse ibi, akavuga ati data yari yarandangiye ibi, mama yari yarandangiye ibi, data yari yarambwiye ko muri bino kwitwara uku. Agumana iryo ragi ryawe kandi aguma kuvuga nawe utabukiriho, kuko waramuciriye inzira. Arakwamana mu mutima, arakwamana mu vyiyumviro, nawe muba mutakiri kumwe aguma agendera ku ndero wamuhaye, kuko waramuteguye. Niya proje nakubwiye y'igihe kirekire waramubitsemo cyangwa waramushizemo umutahe w'indero nziza, waremvestije muri we indero nziza. Ubu rero uko akura, uko abandanya, uriho cyangwa utariho, iyi ndero niyo iguma ikora igikorwa, hama iragi ryawe ntirizimangane. Niyo ariko ararera abamukomokako, abarera babwira ati data yatubwira uku, mama yatubwira uku, data yatugirira uku, mama yatugirira uku, data yatwereka ibi, mama yatwereka ibi, usanga aho utigera uzimangana kuko uguma muri iryo ragi. N'abazomukomokako baravuga bati ndi umwana wa kanaka, umwuzukuru wa kanaka, umwuzukuruza wa kanaka, ugasanga izina ryawe riguma rigaruka kuko uba warasize iragi ryiza. Umwami Uhoraho aguhezagire, ugire imigabo n'imigambi yo kurera abana bawe neza, ubatoze indero nziza bakwiye kuzokurana gushika bashaje. Iri jambo nari mfise dusangira kuri uno munsi mwene data, uryumvise Uhoraho aguhezagire. Nuko rero tugire tuje mu gikorwa nyezi naco guhezagira abana, tunasozera programme yacu ijambo ry'Imana ry'uno munsi.